Hello, my name is Brian Sanchez, and today I will teach you how to make a database through Sqlyog and Excel. First step, we can choose a database, the macro of the specification that we can put either ID, ID first name, email, getter and IP address. Once once the macro data has been downloaded, we can see that it will reflect the following in a under under the Excel table. It is class is download a database or medication. Second step is to organize the data correctly in order to have a better organization. It is in this step we will enable our SAM server and start Apache and MySQL. But, but in this process, I will use Sqlyog to create the two tables. They are company, provider, and drug. Once the tables have been created in Sqlyog, we can enter the data. We will do that Excel. We create two separate search as company, and in the other we will have the name of the medication, and we will to insert into the base a table to add it in SQL job and can create and insert data correctly. Create a insert into is a formula igual concatenar em, paréntesis entre comillas insert into company provider paréntesis name guión bajo com cierro paréntesis valúes abro paréntesis, una coma alta y dos entre comillas. Punto y coma a 6, punto y coma, dos comillas, una comilla, cierro paréntesis, punto y coma, dos comillas, paréntesis. When the companies and medicines have be entered in our database, we can make queries in your medicine stock value. Select from drug where stock drug. I use you see table visualization the drug, name drug, price drug, start drug, FK, ID, com. Next, total investing in total investing in winery sell winery select as select asterisk from drug
company provider where id conf select process room of course. Uh, if drug, name drug, price drug, stock drug, state drug, FKI drug, ID com, INE com. Next, get get medicines be provider 2. Bueno, 3 en este caso. Em, select name con a drug as total from the drug company where it con FKD corn growth B it con greater B total. Desk take room IUC Nacom in total 1. Y IUC des Medicate. Next, total super the 3. Chapets medication select from drug order select from drug order be price and is limited 5. Pues, take a room. I use Medicaid uh, economy, uh, either drug, name drug, price drug, stock drug, status drug, FKI. I am finished and finished process. I most expensive medication. Select I from drug other price drug dex limit 5. Playroom, playroom. Sorry, playroom. Yeah. Select from drug other be price drug dex limited 5. Either drug, night drug, price drug, stock drug, status drug, FKID com. Most expensive medicine. Finally, we can make a table with static or the medicines and the best use.
Thank you. Next, the video. Thanks. I am Spanish. Muchas gracias por ver este video en inglés, ya que hemos demostrado cómo se genera un pequeño dashboard. En este caso utilicé una tabla de medicinas y sus compañías. Esto acabamos de resolver que podemos crear una base de datos ya sea por Excel y por utilizando Sqlyog. En este caso yo lo utilicé, me resultó súper bien. Una recomendación es que es súper fácil de utilizar. Y como último quise demostrar que estoy utilizando para reflejar los datos una pequeña tabla con sus gráficas para ver la medicina más utilizada. En este caso hay una de 117 que han utilizado esta medicina alrededor del mundo, ya que es una tabla gracias a Macaron. Y esto nos ayuda a crear una pequeña base de datos. Ya necesitamos con datos amplios o menos. Y muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado esta pequeña explicación sobre cómo manipular datos. Muchas gracias. Ya está una nueva oportunidad para un nuevo video.